আজকে আমি ডিজাইন করব জিম ফ্লাই ডিজাইন। কিভাবে একটা জিম ফ্লাই ডিজাইন করা যায়। আপনারা এই গাইডলাইন অনুসরণ করে আপনারা বিভিন্ন মাইক্রো স্টক সাইটে ডিজাইনগুলো আপলোড করে পেসিভ ইনকাম করতে পারবেন। তা ডিজাইনটা তৈরি করতে আপনার অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর সিসি ওপেন করতে হবে অথবা ফটোশপ ওপেন করতে হবে। তা আমি অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর ওপেন করছি, করার পর এখান থেকে নিউ ফাইল থেকে আপনাকে সাইজ নিতে হবে A4 সাইজ ফ্লাই ডিজাইন। যদি এটা একটি প্রিন্ট ডিজাইন রিলেটেড, এজন্য A4 সাইজ নিতে হবে। তারপর আপনার কালার নিতে হবে CMYK কালার, আর রেজুলেশন নিতে হবে আপনাকে আপনার মন মতো নিতে পারেন, 300 নিতে পারেন, আমি 300 নিলাম। তারপর এখান থেকে ক্রিয়েট ডকুমেন্ট। তাহলে আমার একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করা হলো। আচ্ছা, এখন এখান থেকে স্টকটা অফ করে দেব। দেওয়ার পর এখান থেকে আমি রেক্ট্যাঙ্গেল টুল নেব। তারপর রেক্ট্যাঙ্গেল টুলটা টানলাম। রেক্ট্যাঙ্গেল টুলটা টানার পর এখান থেকে Ctrl+2 লক। তারপর আবারও একটা রেক্ট্যাঙ্গেল নিলাম এবং কালারটা চেঞ্জ করে দিলাম। সেম আরেকটা নেই, Ctrl+C কপি, Ctrl+V পেস্ট। তারপর এখান থেকে পাথ ফিন্ডার টুল থেকে এখান থেকে কম্পাউন্ড পাথ করে দিই, শেপটা একত্রে করে দিলাম। তারপর এখান থেকে আমি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট নিলাম। আচ্ছা, এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে ক্লিক করে এখানে, তারপর আবার এই জায়গাতে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ক্লিক করে, আচ্ছা আবার এই জায়গাতে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ক্লিক করে, আবার এই জায়গাতে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ক্লিক করে, তাহলে এটা আমার একটা শেপ হয়ে গেল। তখন আবারও রেক্ট্যাঙ্গেল টুল নিলাম। তারপরে কালারটা চেঞ্জ করে দিই। তারপর এখন এই রেক্ট্যাঙ্গেল টুলটা আমি নিচে নিয়ে যাব। মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ থেকে ব্রিং টু ফরওয়ার্ড, আবারও অ্যারেঞ্জ থেকে ব্রিং টু সেন্ড টু ব্যাকওয়ার্ড নিচে নিয়ে গেলাম। এখন Ctrl+ এটা সম্পূর্ণ কপি করলাম। কপি করার পর এখান থেকে শেপ বিল্ডার নিলাম, নিয়ে মাউসের অল্টার বাটন ক্লিক করে মাউস লেফট বাটন টান, সম্পূর্ণ সিলেক্ট করলাম। সিলেক্ট করার পর এখান থেকে অল্টার বাটন চেপে ডিলিট করে দিই।
না কেন। আচ্ছা, এখান থেকে আমি ডিভাইডেড করে দিই। আচ্ছা, তারপরে এখান থেকে আনগ্রুপ, তাহলে আমি সম্পূর্ণটা সিলেক্ট করলাম। সিলেক্ট করার পর এখান থেকে শেপ বিল্ডার টুল নিলাম, নেওয়ার পর এখান থেকে আমি অল্টার বাটন চেপে ধরে মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করে টেপ ডিলিট করে দিলাম। তারপরে আরেকটা তাহলে আমি আরেকটা শেপ নিই। শেপের কালারটা চেঞ্জ করে দিই। তারপরে এখান থেকে আমি ডিরেক্ট সিলেকশন টুল নিলাম, নেওয়ার পর তারপরে আমি এখান থেকে আবার রেক্ট্যাঙ্গেল টুল নিলাম, রেক্ট্যাঙ্গেল টুলটা নিলাম। নেওয়ার পর আমি এখান থেকেই অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল নিলাম, নেওয়ার পর এখান থেকে আবার আমি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল নিলাম। তারপরে আমি আনলক করে দিলাম। এখন এখান থেকে অবজেক্ট থেকে পাথ থেকে অফসেট পাথ আমি মার্জিন দেব। তাহলে আমি নিলাম মার্জিন 0.375। ওকে, তারপরে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক, তারপরে এখান থেকে মেক গাইড, এখন আমি লক করে দেব। তারপরে লক গাইড। আচ্ছা, তারপর এখান থেকে আবারও আমি পেন টুল নেব, তারপরে আমি এটা নিচে নিয়ে যাই। আচ্ছা, তারপরে আনলক করি, কন্ট্রোল অল্টার বাটন 2 আনলক, সম্পূর্ণ সিলেক্ট, তারপরে শেপ বিল্ডার, তারপরে এখান থেকে কিবোর্ডের অল্টার বাটন, তারপর মাউসের লেফট বাটন ডিলিট। এখন আমার টেক্সটগুলো আনতে হবে।
আমি টেক্সটগুলো নিয়ে যাই, তারপরে ইলিশ ক্লিপিং মাছ। এখন ছবিটা এখানে রাখি, নিচে নিয়ে যাই ছবিটা, আবারও নিচে, তারপর এটা ধরি, তারপরে ক্লিপিং মার্কস, কালারটা চেঞ্জ করি লাল, কালারটা চেঞ্জ, কালারটা চেঞ্জ করা শেষ আমার। তারপরে লোগোটা সেট আপ করি, লোগো সেট আপ করা আমার শেষ। তারপর হিরো টাইটেল সেট আপ করি, তারপর এখান থেকে আমি তারপর আমি টেক্সটগুলো বসে দিই, এই যে মার্জিন বরাবর লেখাগুলো দিতে হবে, তাহলে লেখাগুলো সোজা হবে। তারপরে টেক্সটটা এখানে দেই, তারপরে এইসব ডিটেলস, এটা একটু কম দিই, তাহলে এটা আমার একটা কমপ্লিট জিম ফ্লাই ডিজাইন হলো। আপনারা এইভাবে ডিজাইন করে বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে আপলোড দিতে পারবেন। যদি ডিজাইনটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন সবার আগে ভিডিও পেতে।